Hello everyone. Today we will learn about adrenal gland, pancreas, ovaries, testes and their hormones and the mechanism of action of different hormones. These topics are included in chapter Chemical Coordination and Integration, which is chapter number 22 in 11th class biology book. Let's start it. Adrenal glands. Adrenal glands are a pair of there is a pair of adrenal gland in our body which are found on the top of the kidney. Here you can see in the diagram right and left kidney is there, and on the top of the right and left kidney there is right adrenal gland, which is a triangular shaped gland, and on left kidney that is the left adrenal gland. These adrenal glands, when we see it in the sectional view, it has two type of tissues, that is which are the medial one or the which are located in the central part are known as adrenal medulla, and whereas those which lie outside are known as adrenal cortex. Now first, adrenal cortex, the part of adrenal gland that is outermost part, the outer layer. Here you can see in this diagram the cortex part. This adrenal cortex region is divided into three layers. Inner layer is known as zona reticularis. Middle layer is known as zona fasciculata, and outer layer is known as zona glomerulosa. Adrenal cortex secrete many hormones which are commonly called as corticoids. These corticoids include the category, these are of two types, like glucocorticoids and mineralocorticoids. And glucocorticoid help in regulating the carbohydrate metabolism in the body, whereas mineralocorticoid help in maintaining water balance and sodium and potassium ion balance in the body. This diagram is depicting adrenal. Here the pink circle is representing the medulla part, and the outer circle, green, yellow and peach shade, that is representing the different layers of the cortex. The outer one is the zona glomerulosa, and the hormone secreted by zona glomerulosa is mineralocorticoid. It is a aldosterone antidiuretic hormone is secreted, and this hormone control the sodium, potassium and water homeostasis. That is, they help in osmoregulation and control the water and ionic balance in the body. This middle layer is the zona fasciculata, and it secretes glucocorticoids which belong to the category of cortisol, and these help in maintaining the glucose homeostasis. Next is the zona reticularis, which secretes 6 steroids and help in synthesis of androgens. The medulla part secrete catecholamines, and these produce epinephrine and norepinephrine, which are the stress fighting hormone. They are the hormones of fight or flight. They prepare the body to tackle the stress. This diagram is again depicting the feedback, control or the regulation of adrenal gland secretions. Here you can see that hypothalamus stimulates the pituitary to produce, anterior pituitary is stimulated and it produces ACTH, adrenocorticotropic hormones. These adrenocorticotropic hormones act on the adrenal gland. Kidney produces angiotensin II and it acts on the cortex region and medulla region. The cortex region produce having three regions, zona glomerulosa, fasciculata and reticularis, and they produce their respective hormones, whereas the medulla part will produce epinephrine and norepinephrine in response to stress. And when their levels are increased in the body, they are under feedback control. If they are no longer required in the body, their production is stopped by the negative feedback. Here you can see this is the negative feedback control mechanism, where the message is received by hypothalamus, and hypothalamus produce an inhibiting hormone, yes, we can say stimulate pituitary to stop its production or to stop producing ACTH. Next is adrenal medulla. It secretes two hormones, adrenaline, which is known as epinephrine, then norepinephrine or noradrenaline. These two belong to the category of catecholamines,
These two hormones are secreted by the adrenal gland or the medulla portion of the adrenal gland in response to stress. That's why it is known as stress hormone or emergency hormone or hormone of fight or flight. लड़िए या मरिए, मतलब या तो उस सिचुएशन को फेस कीजिए या वहाँ से भाग जाइए. How this adrenal medulla hormone help us to face the stressful condition? That is the role of these hormones. It increase alertness, it increase pupil dilation, piloerection, sweating, heartbeat, rate of respiration, and it strengthen the heart contractions. जब भी बेटा आप कभी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हो तो यू मस्ट हैव फेस दी सिचुएशंस कि प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, हार्ट बीट बढ़ गई है, ब्रीदिंग रेट जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ चुका है. दैट इज़ बिकॉज आवर बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग टू फेस द स्ट्रेसफुल कंडीशन. और उस वक्त हमारी बॉडी में बेटे ये हार्मोन्स बनते हैं एड्रीनल मेडुला से. ये हार्मोन्स ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, जो ग्लाइकोजन लिवर और मसल्स में स्टोर्ड होती है, उनकी ब्रेकडाउन करवाकर ग्लूकोज प्रोडक्शन करवाती है और ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है. इट ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज विल एंटर इनटू द ब्लड एंड गिव एनर्जी टू योर बॉडी टू फेस द stressful condition. Now this diagram is the overall view that adrenal gland hormones and their functions. Here the medulla part which produce catecholamines, epinephrine and norepinephrine. Then the cortex part secrete mineralocorticoids, aldosterone and corticosterone, which is secreted by the zona glomerulosa layer of the cortex. Then zona fasciculata secrete glucocorticoids, cortisol and cortisone, which help in maintaining the glucose level in the body. And zona reticularis will produce androgens like estrogen in the female body and testosterone in the male body is produced because of this zona reticularis part of the cortex region of the adrenal gland. Now disorders of adrenal gland. If adrenal gland will not work properly, if there is two kind of condition may take place, like Cushing disease may take place or Addison disease may take place. Cushing disease occurs when a person is exposed for the long time to the high levels of the adrenal glucocorticoids. Normally the adrenal gland makes sufficient amount of cortisol which help us to respond to the stress condition. But अगर हमारी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इफ़ देयर इज़ टू मच कोर्टिसोल इन द बॉडी, द सिम्टम्स ऑफ कुशिंग डिजीज में टेक प्लेस. एंड एडिसन डिजीज, दिस अकर ड्यू टू द insufficiency of adrenal gland. When underactive adrenal gland will not produce even enough of hormones, cortisol, in some cases, or we can say the hormone aldosterone, there is potentially life-threatening disease may occur known as Addison disease, and it affects both the sexes equally and can begin at any age. This diagram is representing the differences between the Addison disease and Cushing syndrome. If a person is suffering from Addison disease, the body of the person will show following symptoms. There will be lethargy, fatigue or muscle weakness. There may be gastrointestinal disturbances. Weight loss may take place. Menstrual changes in women and impotency in the men may take place. Hypoglycemia and hypernatremia may take place. Hypercalcemia may take place. Then postural hypotension and hyperpigmentation of the skin may take place with the primary disease. Whereas in Cushing syndrome, there is general muscle wasting and weakness. Then moon face with buffalo hump, जो neck region में आपको दिखाई देगा. Then truncal obesity will be there, कि लोअर बॉडी में खास करके बेटे जो फैट पैड्स है एब्डोमिनल एरिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट होगा. वेट गेन बहुत होगा इस पर्सन का. और हिर्सुटिज्म, जिसमें क्या होता है कि फीमेल बॉडी में मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं. और गायनेकोमेस्टिया, जिसमें मेल बॉडी में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है. सच काइंड ऑफ सिम्टम में बी सीन इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कुशिंग डिजीज. देन हाइपरग्लाइसीमिया will take place, hypocalcemia may take place, hypertension and fragile skin,
जहाँ पर ईजिली कट लग जाएंगे स्किन के ऊपर, बहुत जल्दी से उसमें ब्रूजेस हो जाएंगे, और रेडिश पर्पल स्ट्राइप्स कैन बी सीन ऑन द एब्डोमिनल एंड अपर थाइज रीजन्स. The next gland is pancreas. Pancreas is a special gland because it has endocrine as well as exocrine function. It is a composite gland having both endocrine and exocrine functions. Its exocrine function is the production of pancreatic enzymes, जो कि बेटे एक duct के through, ये in this diagram pancreas is shown to you. ये pancreatic जो duct है, it will release its hormone into the duodenum part of the intestine. तो that is the exocrine function of the pancreas. जबकि जो endocrine function है, that is the production of hormones. तो endocrine pancreas contain isles of Langerhans. Type of cells present in isles of Langerhans are alpha cells and beta cells. Alpha cells will produce a hormone known as glucagon, whereas beta islets of Langerhans will produce a hormone known as insulin. Glucagon is a peptide hormone, and it help in maintaining the glucose level. कैसे ये बेटे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं? जब कोई भी पर्सन फास्टिंग पर है तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम होगा, उस वक्त ये लिवर का या और मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसकी ये ब्रेक डाउन करवाकर ग्लूकोज प्रोडक्शन करवाएगा, एंड इट विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. It act on liver cells. It stimulate glycogenolysis. Glycogenolysis means breakdown of glycogen, due to which the glucose level in the blood will increase. Whereas insulin will act exact opposite to that of the glucagon. Insulin is a peptide hormone. It play important role in the regulation of glucose homeostasis. It acts on the hepatocytes and adipocytes. Hepatocytes are the cells of the liver, whereas adipocytes are the adipose fat storing cells. And it enhance the cellular glucose uptake. अगर आपने जब खाना खाया, जब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो उस वक्त क्या होगा, इंसुलिन सिक्रीशन होगी बॉडी में, और वो उस ग्लूकोज को, जितनी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी तो एनर्जी मिलेगी, जो बाकी बची हुई ग्लूकोज है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड विल बी स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स. इट स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू द ग्लाइकोजन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, मीन्स सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन. Now next gland is the gonads, that is testes, which are found in the male body. Testes are present in the scrotal sac of males. Its primary function is it is a sex organ and an endocrine gland. Its structure is that it is composed of seminiferous tubules and stromal and interstitial tissues. Interstitial tissues or the Leydig cells are present in the intertubular spaces, and these produce a group of hormones known as androgens or testosterones. This testosterone, which is the male sex hormone, help in regulating the development, maturation and functions of male accessory sex organs. It stimulates muscular growth of facial and axillary hairs, then aggressiveness, low pitch of voice, and development of secondary sexual characters in males. Next is ovary. Ovary is a reproductive structure found in the female body, and there is a pair of ovaries located in the abdominal part of the female body. The primary female sex organ, it is a primary female sex organ. It produces one ovum during each menstrual cycle. It produces two group of steroids, or two kind of hormones are produced from the ovary. One is estrogen and the second one is progesterone. Its structure is that, here the structure is given. Ovary की जो बेटे structure होती है, that contain ovum and ovarian follicles and stromal tissues. Estrogen is secreted by the growing ovarian follicles, and after the ovulation, what will happen? The ruptured follicle, the ovum will be released, and the rest will be the ruptured follicle that will convert into the corpus luteum, and this corpus luteum will secrete a hormone known as progesterone. This hormone help in maintaining the pregnancy. Estrogen, which is the second steroidal hormone produced by the ovary, this stimulates the growth and activity of female secondary sex organs. It help in development of growing of ovarian follicles, appearance of female secondary sexual characters, and mammary gland development, that is breast development.
Next is progesterone, which support pregnancy, act on the mammary gland and stimulate formation of alveoli and milk secretion during the or after, we can say after the parturition or after the birth of the baby. Next is hormones of heart, kidney, gastrointestinal tract. Arterial wall of the heart secrete a factor known as atrial natriuretic factor. This factor will decrease the blood pressure, and when the blood pressure is increases, this is secreted, which cause dilation of the blood vessel and reduce the blood pressure. अगर बेटे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये बॉडी में बनेगा ANF, और ये क्या करवाएगा, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा देगा. जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा. Then juxtaglomerulus apparatus or the cells of the kidney, they produce a hormone known as erythropoietin, and this stimulate erythropoiesis, that is production of RBCs. Then next is endocrine cells secrete gastrin, secretin, cholecystokinin and gastric inhibitory peptide. These hormone, these hormone, firstly gastrin will act on the gastric glands and help in secretion of HCl, that is hydrochloric acid, and pepsinogen. During the activation of, if HCl is secreted, there will be activation of pepsinogen, and these two will act, this gastrin will be produced during the digestion process. Next is secretin, which act on the exocrine pancreas, stimulate the secretion of water and bicarbonate ions, and also stimulate the release of pancreatic enzymes. Next is CCK, which is cholecystokinin. It acts on both pancreas and gallbladder. It stimulates secretion of pancreatic enzymes and bile juice. Next is gastric inhibitory peptide, GIP, gastric inhibitory peptide. It inhibits the gastric secretions and motility. Next topic is mechanism of hormonal action, कि हार्मोन आपके सेल पर कैसे एक्ट करते हैं. तो हार्मोन will bind to the specific proteins known as receptors in the target tissue and will produce effect on them. There are two type of receptors. One is the membrane bound receptor, जो membrane के साथ ही bound रहेंगे बाहर की तरफ, and the other one are the intracellular receptors, जो कि सेल के अंदर पर है, अंदर की ओर है. We will divide the hormones into two categories. Firstly, we can, here the type of hormones are given. Peptide hormones are there, polypeptide hormones, protein hormones, steroidal hormones, iodothyronins, amino acid derivatives. Out of these hormones, some hormones are hydrophilic and some are hydrophobic. Hormones which are hydrophobic hormones. Hydrophobic hormones are those hormones which are water hating. They are lipid soluble hormones. As you know that cell membrane is made up of lipids and proteins. So these hormones which are hydrophobic, they are usually are lipophilic. They can easily cross the lipid protein barrier of the cell membrane. Here you can see estrogen, that is easily crossing the barrier. ये membrane दिखा रखी है बेटे, और membrane को cross करके ये cell के अंदर चला गया. सेल के अंदर जाकर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, और वहाँ पर न्यूक्लियस के पास कोई रिसेप्टर है जहाँ पर जाकर ये हार्मोन बाइंड कर जाएगा, एंड इट विल फॉर्म रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स. और ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स डीएनए पे सीधा जीनोम पर एक्ट करेंगे, प्रोटीन को मॉडिफाई करेंगे, एंड विल रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज विच मे रिजल्ट इन टिश्यू ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन. But if the hormone is hydrophilic, water soluble है, तो water soluble can't cross the lipid protein bilayer of the cell membrane. ये cell membrane दिखा रखी है. उस केस में क्या होगा, cell membrane के पास एक receptor होंगे, और वो receptor activate होकर cell membrane पे ही होंगे, और वो कब activate होंगे, जब भी कोई hydrophilic hormone आया, जैसे कि follicle stimulating hormone. ये हार्मोन जैसे ही बेटे इस मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, द रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड. ये हार्मोन अंदर नहीं जाएगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा, ये हार्मोन बाइंड बाहर ही हुआ है रिसेप्टर के साथ, एंड इट विल इनिशिएट अ रिस्पॉन्स विद इन द सेल.
तो यहाँ लिखा हुआ है ना, रिस्पॉन्स 1 विल बी जनरेटेड. दिस रिस्पॉन्स 1 will result in production of secondary response, due to which a secondary messenger will be produced in the cell, that is the cyclic AMP, जिसे हम CAMP भी कहते हैं, and there will be production of calcium ion also, and this secondary messenger will result in biochemical responses, and these biochemical responses then result in physiological responses. Hormones produce their effect on the target organ by binding to the specific protein called hormone receptor located in the target tissue. Binding of the hormone to the receptor lead to the formation of hormone receptor complex, और इस बाइंडिंग के कारण से टारगेट टिश्यू में चेंजेस होंगी. हार्मोन जो बेटे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, दैट डोंट एंटर इनटू द टारगेट सेल, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सेकेंडरी मैसेंजर. सेकेंडरी मैसेंजर मैंने आपको कौन सा बताया था? CAMP, दैट इज साइक्लिक AMP, और कैल्शियम आयंस की प्रोडक्शन होगी जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे. नेक्स्ट इज इफ द हार्मोन इज स्टेरॉयडल हार्मोन, वो इंटरेक्ट कर सकते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर के साथ. इंट्रा सेलुलर मीन्स विद इन द सेल, जो सेल के अंदर रिसेप्टर हैं, क्योंकि स्टेरॉयडल हार्मोन आसानी से बेटा लिपिड बैरियर को, लिपिड प्रोटीन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे. दे विल एंटर इनटू द सेल, दे विल एंटर इनटू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and will bind to the intracellular receptor and regulate the gene expression or chromosome function by interaction with the hormone receptor complex with the genome, जिसके कारण से बायोकेमिकल चेंजेस होंगी, बायोकेमिकल एक्शंस होंगे, और बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. लेट्स रिकैपिचुलेट. टुडे वी हैव लर्नड एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड में बेटे हमने 2 पार्ट्स किए. एड्रीनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी विच इज अ ट्रायंगुलर ग्लैंड. अगर हम इसका सेक्शनल व्यू देखें तो आउटर रीजन इज द कॉर्टेक्स रीजन, इनर रीजन इज द मेडुला रीजन. कॉर्टेक्स रीजन प्रोड्यूस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, whereas the medulla region will produce hormones of fight or flight known as epinephrine and norepinephrine. Then we have done pancreas having exocrine as well as endocrine function. Exocrine function of pancreas is the production of enzymes which help in digestion, and endocrine function is production of insulin and glucagon. Insulin will regulate the blood glucose level. It will convert excess of glucose into the glycogen, whereas glucagon will act on glycogen to produce glucose. If there is deficiency of insulin in our body, what will happen? There may take place, the disease may take place known as diabetes mellitus. यहाँ बेटे 2 चीज़ें आपको और क्लियर करूँगी. डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, डायबिटीज mellitus एंड डायबिटीज insipidus. डायबिटीज mellitus विल टेक प्लेस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, और हो सकता है कि बॉडी में इंसुलिन बन रही है बट सेल उसको रिसीव नहीं कर पा रहे, तो उस कारण से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है. क्योंकि डायबिटीज़ mellitus भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 2 तरह की है, टाइप 1 एंड टाइप 2, इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट. और एक डायबिटीज़ होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस विच अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन, दैट इज़ द ADH हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है. अगर ADH की डेफिशिएंसी हो तो देयर विल बी डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, एक्सेसिव थर्स्ट होगी, और इसमें बेटे थर्स्ट होने के कारण से और एक्सेसिव यूरिनेशन होने के कारण से वाटर लेवल जो है बॉडी का कम रहेगा. और डायबिटीज़ mellitus में ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा रहेगा. इट में कम आउट फ्रॉम द बॉडी इन द यूरिन ऑल्सो. तो अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो सबसे पहले यूरिन टेस्ट किया जाता है. यूरिन टेस्ट इज़ अ क्वालिटेटिव टेस्ट, वो सिर्फ ये बता देता है कि यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है या नहीं. और अगर एक्यूरेसी चाहिए, आपको क्वांटिटी पता करनी है कि ब्लड में कितना ग्लूकोज है, देन यू हैव टू गो फॉर द क्वांटिटेटिव टेस्ट, जिसे ब्लड टेस्ट कहते हैं. और ब्लड में कितनी ग्लूकोज की अमाउंट है वो हमें पता करके हमें पता चल जाता है कि डायबिटीज़ कितनी सीवियर लेवल पर है. उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ ग्लूकोज या चीनी खाना छोड़कर हो सकती है, या फिर इंसुलिन डोज देनी पड़ेगी. बिकॉज डायबिटीज़ को ट्रीट अगर ढंग से नहीं किया जाता तो इसके लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स आते हैं. Next we have done testes and ovaries. Testes and ovaries are the gonads which produce, testes are found in male, produce male sex hormone testosterone which control the production of which control the
development of secondary sexual character, whereas ovaries are found in the female body, and these are found in the abdominal region. Ovaries produce two kind of hormone, estrogen and progesterone. Estrogen help in production of in formation of follicles, and whereas corpus luteum will produce progesterone, which help in maintenance of the pregnancy. Then we have studied about the hormones of heart like ANF, which reduce blood pressure. Kidney hormone we have done. Then we have done hormones of heart, which is ANF, anti-natriuretic hormone, atrial natriuretic hormone, which help in reduction of blood pressure. Then we have done the hormone secreted by kidney, and gastrointestinal tract hormone secreting gastro inhibiting hormone. Then we have done the mechanism of hormonal action, in which we have studied two type of hormones are there. One is lipid soluble hormone, and another one is water soluble hormone. The hormones which are lipid soluble, they can easily cross the lipid membrane of the cell and will enter into the cell, then pass into the nuclear membrane, and within the nucleus there is a intracellular receptor to which that hormone will bind and stimulate, produce its effect, biochemical and physiological effects. Whereas the hormones which can't cross the lipid membrane, they will bind to the membrane bound receptor and will generate a response within the cell, and this response will generate secondary messenger like cyclic AMP, and calcium ions production will be there within the cell, and this will result in physiological effect production. That's all for today, students. I hope you enjoyed this. Thank you.